రైట్. నెక్స్ట్ ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా ప్రైవసీ గవర్నెన్స్ మోడల్ అండి. ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా ప్రైవసీ గవర్నెన్స్ మోడల్. రైట్. జనరల్గా మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే డేటా ప్రైవసీ గురించే మాట్లాడుతున్నాం. డేటా సెక్యూరిటీ అనమాట. ప్రైవసీ అలాగే డేటా ప్రైవసీ కూడా అంటే ఇండివిడ్యువాలిటీ లాంటిదని. ఓకే, ఇక్కడ ఏమేమి పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే వాట్ ఈస్ అన్ అప్రోప్రియేట్ గవర్నెన్స్ మోడల్ ఫర్ డేటా ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్. నెక్స్ట్ విచ్ ఆర్ ద రోల్స్ టు బి అకామిడేటెడ్ ఇన్ ద గవర్నెన్స్ మోడల్. How does the governance model for data privacy protection influence the anonymization initiative? Next, what are the dependencies on the employee for success of any data privacy protection initiatives? ఓకే, మనకు ఈ ప్రైవసీ మోడల్కి అప్రోప్రియేట్ గవర్నెన్స్ ఏ మోడల్ తీసుకున్నాము. ఓకే, మనకి ఈ గవర్నెన్స్ మోడల్ ఎలా అకామిడేట్ చేస్తాం, వాట్ ఆర్ ద రోల్స్, ఏమేమి ఉంటాయి, ఈ రోల్స్ ఏముంటాయి గవర్నెన్స్ చేయడం కోసం. ఓకే, ఇక్కడ ఎనానమైజేషన్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏమైనా తీసుకోవాలా, ఒక డిపెండెన్సీ ఎంప్లాయీ మనకి ఏమైనా డిపెండెన్సీస్ ఏమైనా ఉంటాయా ప్రొటెక్షన్ చేయడానికి ఇనిషియేటివ్స్లో, వాటి గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఓకే, రైట్. ఆల్దో కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి లీక్డ్ బై సోషల్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ ఈవెన్ బై సంబడి లూజింగ్ ఏ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ causes more widespread media coverage and results in the most conspicuous loss of reputation. Okay, next, enforcing a strong governance model with defined roles and responsibilities. మనకి ఏంటంటే ఒక ఎన్ఫోర్స్ చేస్తున్నాము, ఏమిటి అంటే డేటా ప్రైవసీ కోసము ఒక స్ట్రాంగ్ గవర్నెన్స్ మోడల్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఆ డిఫైన్ చేసినప్పుడు దానిలో ఏముంటాయి, జనరల్గా గవర్నెన్స్ మోడల్స్లో ఏమేమి రోల్స్ ఉంటాయి, ఏమేమి ఆ రోల్స్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్. అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఆఫీస్ అనుకోండి, ఆఫీస్లో ఏమేమి రోల్స్ ఉంటాయి, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అని, ఒక డేటా ఇంజనీర్ అని, ఓకే, అట్లా బిజినెస్ అనలిస్ట్ అని ఇట్లా ఉంటాయి కదా మనకి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో, అలా ఉంటాయి. అవి రోల్స్ అంటాం. వాటి యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్, వాళ్ళు ఏమేమి వర్క్ చేయాలి, వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏమేంటి అనేది కూడా మనం చెప్తా ఉంటాం. అట్లా ఇక్కడ ఈ గవర్నెన్స్ రూల్స్ ఎలా ఉంటాయి, దాన్ని ఎలా ఎవరెవరు ఏమేమి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకోవాలనేది చెప్తున్నాం. రైట్. నెక్స్ట్, ఇక్కడ ఈ చాప్టర్లో ఏంటంటే ద వర్డ్ ప్రైవసీ వెన్ ఇండిపెండెంట్లీ యూజ్డ్ ఇంప్లైస్ డేటా ప్రైవసీ. ప్రైవసీ అంటే డేటా ప్రైవసీ అని మీనింగ్. In order to keep the scope of the book limited to data anonymization and its ecosystem, the responsibilities of each role in the governance model are examined from a data anonymization perspective only. Okay, next, the governance model must assign accountability to different roles and must aid the accomplishment of the following objectives. ఏమేమిటి ఏమంటే introduce measures for protection of data privacy across the enterprise. Introduce measures for protection of data privacy across the enterprise. ఇప్పుడు మనం మెజర్స్ అంటే వాటి ఏమంటాం, మెజర్స్ అని చెప్తాం కదా, మెజర్స్ ఏమేమి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలా దీనికి. నెక్స్ట్, ఎన్ష్యూర్ దట్ డేటా ఎనామజైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ డు నాట్ హిండర్ the as is development or as is business process. Next, manage change. ఆ చేంజెస్ మనం మేనేజ్ చేయాలి ఏమన్నా ఉంటే అంటే. ఎన్ష్యూర్ కన్స్టిట్యూటింగ్ మేనేజ్మెంట్ సపోర్ట్ టు డేటా ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్ ప్రాసెస్ ఇంప్లిమెంటేషన్. నెక్స్ట్, డేటా ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్ పాలసీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అండ్ కంట్రోల్స్. హ్యాండిల్ ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ అంటే మనకి ఇమీడియట్గా ఒక రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి. ఇన్సిడెంట్ ఏం జరిగితే అది అట్లా హ్యాండిల్ చేయగలిగి ఉండాలి. అంటే మనం డిఫైన్ చేసిన దాంట్లో వేరే ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకునేలాగా ఉండాలి. ఒక రెస్పాన్సిబుల్గా ఒక ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి మనం. ఫార్ములేట్ పాలసీస్ ఆన్ హౌ టు డీల్ విత్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ కాంట్రాక్టర్స్ నాట్ అడ్హెరింగ్ టు పాలసీస్ అండ్ ఫ్రేమ్ పాలసీస్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇన్ కన్సల్టేషన్ విత్ లీగల్ టీమ్. ఓకే, అంటే మన లీగల్ టీంతో మనకి పాలసీస్ని మనం డిజైన్ చేయాలా, డిజైన్ చేసి ఆ ఎంప్లాయీస్కి మనం అవి చెప్పాలా,
ఓకే, ఇలా ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ డిజైన్ చేసి ఇవ్వాలి వాళ్ళకి. అసైన్ ప్రైవసీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టు డేటా ఓనర్స్. మనకి ఏంటంటే డేటా ఓనర్స్ అంటాం కదా, డేటా ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు డేటా ఓనర్స్కి ఈ ప్రైవసీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చెప్పాలి, వాళ్ళకి అసైన్ చేయాలి. అంటే ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇవ్వద్దు అట్లా చెప్తూ ఉంటారు కదా అవి. ఎన్ష్యూర్ అలైన్మెంట్ ఆఫ్ ఎనానమైజేషన్ పాలసీస్ అండ్ procedures with departments instead of one size fits all policies and procedures. Next, review data access and data dissemination policy and controls. Next, evaluate risk, cost and benefits of the anonymization program and take appropriate mitigation steps at each inflection point. ఇవన్నీ వన్ బై వన్ ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్తా వస్తామండి. చూడండి, ఏ టిపికల్ డేటా ప్రైవసీ గవర్నెన్స్ మోడల్ ఫాలోడ్ బై లార్జ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇంక్లూడ్ ద ఇండివిజువల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ ఇండివిజువల్ యూనిట్ ప్రైవసీ కంప్లైన్సెస్ ఆఫీసర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద స్టీరింగ్ కమిటీ ఫర్ డేటా ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్ ఇనిషియేటివ్స్ అండ్ డేటా ప్రైవసీ ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ టీమ్ రిపోర్టింగ్ టు ద చీఫ్ ప్రైవసీ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద ఎంటర్ప్రైజ్. ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ ఉందంటే ఒక బిజినెస్ కంపెనీ ఉందనుకోండి, లేదా ఒక ఆఫీస్ ఉంది. ఈ ఆఫీస్లో ఏం చేస్తామంటే ఈ డేటా ప్రైవసీ ఒక మోడల్ తయారు చేస్తాం, డేటా ప్రైవసీ గవర్నెన్స్ మోడల్ని. ఈ మోడల్ అనేది డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా జరగచ్చు, లేదంటే కొన్ని పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాము. ఆ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక ఆఫీసర్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తాం అనమాట. డేటా ప్రైవసీ గవర్నెన్స్ మోడల్కి ఒక ఆఫీసర్ని, అంటే అక్కడ ఒక క్యాండిడేట్ దొరుకుతాడు మనకి. ఏమని ఈ ప్రైవసీకి సంబంధించిన ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా వస్తే ప్రొటెక్షన్ ఇనిషియేటివ్స్ ఆయన తీసుకోవాలి, ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆయన తీసుకోవాలి. ఓకేనా. డేటా ప్రైవసీ ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ టీమ్ రిపోర్టింగ్ ద చీఫ్ ప్రైవసీ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద ఎంటర్ప్రైజ్. ఇప్పుడు వాళ్ళ బియాండ్ ద ఉంటే కనుక వాళ్ళకి చీఫ్ ఆఫీసర్ ఉంటారు, వాళ్ళ పైన ఆఫీసర్, వాళ్ళకి చెప్పి దానికి సంబంధించిన రెజల్యూషన్స్ ఏమైనా ఉంటే తీసుకోవాలి. అది అంటే ఇండివిజువల్గా డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ తీసుకుంటాము ఒక ఆఫీసర్ని, మెయిన్ ఆఫీసర్ ఒకళ్ళు ఉంటారు, మెయిన్ వీళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ రోల్ చేస్తాము, వాళ్ళకి అసైన్ చేస్తారు. అసైన్కి కన్నా ఇంకా ఎక్కువ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే కన్నా పైన వాళ్ళు చెప్పాలి. ద స్టీరింగ్ కమిటీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఫ్రమ్ మేనేజ్మెంట్, ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ రిస్క్ డిపార్ట్మెంట్స్ అలాంగ్ విత్ ఇండివిజువల్ డిపార్ట్మెంట్ కంప్లైన్స్ ఆఫీసర్స్. స్టీరింగ్ కమిటీ ఎవరెవరు ఉంటారు అంటే మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, అలాంగ్ విత్ ఇండివిజువల్ డిపార్ట్మెంట్స్ కంప్లైన్స్ ఆఫీసర్స్. ఇంతకుముందు కంప్లైన్స్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు కదా జనరల్గా, వాళ్ళతో కలిపి ఒక స్టీరింగ్ కమిటీని డిఫైన్ చేస్తారు. A typical governance model for data privacy, okay, preservation looks like this one. ఇది చీఫ్ ప్రైవసీ ఆఫీసర్ ఉంటారు. చీఫ్ ప్రైవసీ ఆఫీసర్ కింద డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ బిజినెస్ యూనిట్ 1, డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ బిజినెస్ యూనిట్ 2. అంటే డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయండి, ఒక కంపెనీలో చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయిగా, అది దానిలో ఒక్కొక్క ఆఫీసర్ ఉంటాడు. ఒక్కొక్క దానిలో ఒక ఆఫీసర్ 1, సెకండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ 2, అట్లా ఆఫీసర్స్ ఉంటారు. ఓకే. నెక్స్ట్ స్టీరింగ్ కమిటీలో ఎవరెవరు ఉంటారు? మేనేజ్మెంట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారు, ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అండ్ రిస్క్ డిపార్ట్మెంట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారు, అలాగే డిపార్ట్మెంట్ కంప్లైన్స్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారు. ఓకేనా. ఇదంతా ఎవరు? ప్రైవసీ ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ టీమ్ అనమాట. ఇక్కడ ఇది డయాగ్రామ్. చీఫ్ ప్రైవసీ ఆఫీసర్, ద రిలయబిలిటీ అండ్ ట్రస్ట్ వర్తినెస్ ఆఫ్ an organization is reflected by how securely the personal data collected. చూడండి, ద రిలయబిలిటీ అండ్ ట్రస్ట్ వర్తినెస్ ఆఫ్ an organization is reflected by how securely the personal data collected and stored and processed. మనం ఏం చేయాలి? ఒక మంచి రిలయబుల్ కంపెనీ అయితే కనుక మీ పర్సనల్ డేటాని సెక్యూర్గా ఎలా కలెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఎలా స్టోర్ చేస్తున్నారు, దాన్ని ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తున్నాము, ఓకేనా, అవన్నీ తెలియాలి, అవన్నీ రూల్స్ డిఫైన్ చేయాలి మనం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఓకే, నెక్స్ట్ అండి, ద చీఫ్ ప్రైవసీ ఆఫీసర్ ఈజ్ accountable not only for providing oversight of privacy practices across the enterprise, but also ensuring that the organization's privacy standards meet the high expectations of their customers and stakeholders with respect to protection of their personal information. The chief privacy officer is accountable not only for providing oversight of privacy practices but also ensuring that the organization privacy standards meet the high expectations of their customers. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక బిజినెస్ ఉంది, బిజినెస్లో కస్టమర్స్ ఉంటారు. ఓకే, మనం ఎప్పుడైతే డేటా ప్రైవసీకి సంబంధించినటువంటివన్నీ కూడా చీఫ్ ప్రైవసీ ఆఫీసరు పర్టికులర్గా కస్టమర్కి సంబంధించిన లేదా స్టేక్ హోల్డర్కి సంబంధించిన ఓకే
వాళ్ళ డేటాను ప్రొటెక్ట్ చేయడం కూడా వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంటే మనకి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఎలా రెక్టిఫై చేస్తారో అసలు ప్రాబ్లం రాకుండా చేయడానికి కూడా ఆయన కొన్ని రూల్స్, బేసిక్ రూల్స్ తీసుకోవాలి, బేసిక్ రూల్స్ ఇంపోజ్ చేయాలి. చీఫ్ ప్రైవసీ ఆఫీసర్ని సిపిఓ అంటున్నాము షార్ట్ ఫామ్లో. ద సిపిఓ నీడ్స్ టు వర్క్ విత్ ద డిపార్ట్మెంట్ యూనిట్ ప్రైవసీ కంప్లైంట్స్ ఆఫీసర్, ఓకే, టు రివ్యూ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్ ఇనిషియేటివ్స్ అండ్ హెల్ప్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఎంటర్ప్రైజ్ ప్రైవసీ పాలసీస్ మీట్ ద ప్రైవసీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ద ఎఫెక్టివ్ మేనర్. అంటే మనకి ఒక డిపార్ట్మెంట్కి మనకి ఈ ప్రైవసీ ఆఫీసర్స్ ఉంటారని చెప్పాం కదా ఆర్గనైజేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో. ఈ ప్రైవసీ ఆఫీసర్స్ని వాళ్ళు ఏం చేయాలా, మీటింగ్ కండక్ట్ చేయాలా, సిపిఓ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసి ఇండివిజువల్గా వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఈ ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్కి సంబంధించిన ఓకే ఫ్లాస్ ఏమైనా ఉంటే అవి డిస్కస్ చేయాలి అక్కడ. రైట్. ద సిపిఓ ఆల్సో నీడ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ద రైట్ ప్రైవసీ కల్చర్ ఓకే పెర్వైడ్స్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఆయన రైట్ ప్రైవసీ కల్చర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్. ఏ కల్చర్ ఆఫ్ కన్సర్న్ for privacy of customers and employees is promoted using a mix of incentivizing the employees as well as strong arm tactics. Right. A culture of concern for privacy of customers and employees is promoted using a mix of incentivizing the employees as well as strong arm tactics. In order to make employees understand the importance of managing risk, which includes treating the personal data of customers, partners, and employees with enough care, many organizations have also introduced risk management as part of the employees' performance appraisal process. ఇక జనరల్గా ఏంటంటే మనకి ఒక కంపెనీ ఉంటే వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ ప్రాసెస్ ఉంటాయండి. అప్రైజల్ ప్రాసెస్ తీసుకుని వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే అప్రైజల్స్ తీసుకుని వాళ్ళకి కావాల్సిన బెనిఫిట్స్ అవి మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది కూడా చీఫ్ ఆఫీసర్ ఆ కల్చర్ని మేనేజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. There are organizations who believe that tying this to performance goals ensures that employees are aware of what they should do in order to mitigate the risk of handling sensitive data in their daily activities. Right. Next, in many enterprises, the functions of chief privacy officer, chief data officer, chief risk officer, and chief security officer are all combined into one role. Right. Next, unit or department privacy compliance officers and unit wise compliance officers. The key mandate the unit or department privacy compliance officer is ensure that అంటే వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి కంప్లైంట్స్ ఆఫీసర్ ఏమేం చేయాలి, వాళ్ళు ఏమేమి మ్యాండేట్ చేయాలి అంటే మెయిన్గా చేసేవి అని నేను చెప్తున్నాను. ద ఎంటర్ప్రైజ్ ప్రైవసీ పాలసీస్ ఆర్ tailored to the needs of different roles in the department. Next, employees are trained on privacy policies and are aware of the importance of handling personal data with appropriate care. మనం ఏం చేయాలి, చీఫ్ ప్రైవసీ ఆఫీసర్ ఏం చేయాలి, డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్కి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, అది ఎలా దాని అంటే ఆ పర్సనల్ డేటాని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఓకేనా అనేది మనం చెప్పాలి. నా ప్రైవసీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ. నెక్స్ట్, ఎనీ పర్సనల్ డేటా కలెక్టెడ్ బై ద యూనిట్ ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ బిజినెస్ పర్పస్ ఈజ్ హ్యాండిల్ సెక్యూర్లీ అండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఇంటెండెడ్ పర్పస్ ఓన్లీ. ఓకే, మనం జనరల్గా ఏంటంటే ఒక డేటాను కలెక్ట్ చేస్తూ ఉండటం, దాన్ని ప్రాపర్గా సెక్యూర్గా హ్యాండిల్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్. The most relevant privacy guidelines, policies, and procedures for employees that are within their business unit are easily accessible as per the role of the employees. ఒకవేళ మనం కనుక ఆ పర్టికులర్ యూనిట్లో అంటే ఆ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్లో మనం ఈ గైడ్ లైన్స్, ఈ పాలసీస్, ఈ ఏవైతే ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఎంప్లాయీస్కి మనం చెప్పడం వల్ల ఆ పర్టికులర్ యూనిట్లో ఏంటంటే మనకి ఈ ప్రైవసీ డేటా ప్రైవసీని మనం బాగా ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టు ఉంటుంది. The business unit will have specific privacy related procedures and policies that guide the employees in their daily transactions. The policies and procedures should be easily accessible to the employees and should specify what is expected from the employee with respect to privacy compliance for each role.
Next, training sessions on privacy policy adhere for employees and managers of the department are conducted regularly. అంటే ఈ ప్రైవసీ పాలసీకి సంబంధించిన ఈ అప్డేషన్స్ ఏమన్నా అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే మనం ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్ షుడ్ బి ఎక్విప్ ఇండివిజువల్ మేనేజర్స్ టు ఆన్సర్ ఎనీ కంప్లైంట్స్ రిలేటెడ్ క్వరీ ఆఫ్ ఎన్ ఎంప్లాయీ. ఇట్లా ఎందుకు కండక్ట్ చేయడం వల్ల, ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రైవసీ సంబంధించిన ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మనం డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అవుతాం ఇండివిజువల్గా. అదే ఆ మీటింగ్లో కండక్ట్ పర్సన్ టు పర్సన్ అడిగితే మనకు తెలుస్తుంది దాన్ని ఎలా రెక్టిఫైర్ అని చెప్తాం. ఫోస్టర్ ఏ ప్రైవసీ సెన్సిటివ్ కల్చర్ అమాంగ్ ద ఎంప్లాయీస్. మనకి అలాంటి ప్రైవసీ సెన్సిటివ్ కల్చర్ని మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. వర్క్ విత్ హెచ్ఆర్ టీమ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఎంప్లాయీస్ mandatorily attend the privacy compliance training once or twice every year. ఇక్కడ అందరూ ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలంటే హెచ్ఆర్ టీము ఒక ఎంప్లాయీస్ అందరికీ కూడా మ్యాండేట్ చేయాలి. ఏవి ప్రైవసీ కంప్లైంట్స్ ట్రైనింగ్ అనేది ఇయర్లీ వన్స్ కానీ ట్వైస్ కానీ కండక్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ అదొక డిపార్ట్మెంట్. ద స్క్రీనింగ్ కమిటీ ఫర్ డేటా ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్ ఇనిషియేటివ్స్. ఇందా చెప్పిన డయాగ్రామ్ ఉంది కదా, ఆ డయాగ్రామ్లో ఉన్న ఒక్కొక్కటి కూడా చెప్తున్నాం. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్, the steering committee for governing data privacy protection initiatives includes representatives from management, information security, risk department, and department security, and privacy compliance officers. ఏమెవరు ఉంటారు దాని స్టీరింగ్ కమిటీలో ఎవరెవరు ఉంటారన్నాము? ఓకే, మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ టీం ఉంటుంది, రిస్క్ డిపార్ట్మెంట్ టీం ఉంటుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ డిపార్ట్మెంట్ సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రైవసీ కంప్లైన్స్ ఆఫీసర్ ఉంటారు స్టీరింగ్ కమిటీలో. ఓకే, నెక్స్ట్, యాజ్ ద ఫోకస్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ ప్రైమర్లీ ఆన్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఎనానమైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ డేటా ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్, ఓన్లీ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ హౌ ద స్టీరింగ్ కమిటీ వర్క్స్ విత్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ anonymization program has been provided. Okay, right. Management representatives ఎవరెవరు ఉంటారు? మేనేజ్మెంట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎవరెవరు ఉంటారు? Right. The management representatives on the governance board perform the following. Right. Ensure that change arising out of anonymization implementation is managed properly. Next, ensure continuing support of senior management toward implementation of anonymization across the enterprise. Okay, చూడండి, change arising out of anonymization implementation managed by properly. Ensure continuing support for senior management toward implementation of anonymization across the enterprise. మనకి ఏంటంటే సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి మనకు సపోర్ట్ తీసుకుంటూ అదే కంటిన్యూ జరుగుతుంటుంది. ఎన్ష్యూర్ అకౌంటబిలిటీ ఆఫ్ డేటా ఓనర్స్ అండ్ అసైన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టు దెమ్. అకౌంటబిలిటీ డేటా ఓనర్స్కి మనకి అకౌంటబిలిటీ అంటే ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ లాంటిది అనమాట. నెక్స్ట్, కాన్స్టెంట్లీ ఎవాల్యుయేట్ రిస్క్ టు ద anonymization program and take mitigation steps. Get the cost of anonymization implementation approved by financial controllers. Next, articulate benefits of the data anonymization implementation program to influential nature in the organization. Next, define the eligibility criteria for a person nominated as a member of this governance board. ఇవి మేనేజ్మెంట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు దాంట్లో. ఓకేనా, నెక్స్ట్, ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అండ్ రిస్క్ డిపార్ట్మెంట్ రిప్రజెంటేటివ్స్. రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎవరో చూద్దాం. ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేసేవాళ్ళు, రిస్క్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎవరు అనేది, ఏమేమి పెర్ఫామ్ చేస్తారు వాళ్ళు అందరూ చూద్దాం. చూడండి, see here, review data privacy audit and compliance reports across the enterprise. Review data privacy audit and compliance reports across the enterprise. Next, review implementation and maintenance of enterprise-wide data privacy policies. Next, review enforcement of data privacy policy and controls across the organization. Work with legal team for handling
cases where a department employee, partner, or a customer does not follow or refuse to follow privacy guidelines, as well as handling of exception cases. Next, review sensitive data or information dissemination policy and controls. అవి ప్రైవసీ డేటా సెక్యూరిటీ అండ్ రిస్క్ డిపార్ట్మెంట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ చేయవలసిన రూల్స్ అండి అవి. నెక్స్ట్, రిప్రజెంటేటివ్స్ ఫ్రమ్ ద డిపార్ట్మెంటల్ సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రైవసీ కంప్లైన్స్ ఆఫీసర్. ఓకే, డిపార్ట్మెంట్ సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రైవసీ కంప్లైన్స్ ఆఫీసర్ వీళ్ళు. రైట్, ద కంప్లైన్స్ ఆఫీసర్స్ వర్క్ విత్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ and the risk representatives to have the data privacy policies and the procedures tailored to the needs of their individual departments and enable access to the department's privacy policy database to employees as per their role. Right. In addition to the above, the steering committee may also have representatives from the CFO organization and the legal department apart from the lead program manager of the anonymization program as members during the program implementation. The application owners and business analytics can be guest invitees whenever the anonymization of that application comes in for review. Next, some of the steering committees also include representatives from the tool vendor and the service implementation vendor. నెక్స్ట్, ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ టీమ్ అంటే మనకి ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఆ రెస్పాన్స్ టీమ్ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళు ఇమీడియట్గా చేయాల్సినవి ఉంటాయండి. ఎనీ ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్ గవర్నెన్స్ ఇనిషియేటివ్స్ కెన్ ఓన్లీ మినిమైజ్ misuse of personal data to a large extent to 100% privacy protection cannot be achieved. It is always better to have an incident response team prepared for handling such occurrences. This team will also be tasked with interacting with the media lest they sensitization of the incident. The key objective of the incident response team is to ensure that the enterprise has the systems and the processes to enable fast response to any privacy breach. The typical incident response team consists of a set of incident handlers with the technical capability to identify the source and extent of the breach. They must be able to leverage security testing and forensic tools to identify the cause and the impact of their incident. Ensure monitoring of systems across the enterprise for any breach. Use a ticketing system to raise a ticket or investigate the breach reported in the ticketing systems. చూడండి, అంటే మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మీరు టికెట్ రైజ్ చేయాలి. ఆ టికెటింగ్ సిస్టంలో మనం రైజ్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ రెస్పాన్సిబుల్గా ఉన్న టీము రెస్పాండ్ అయింది. ఎవరు ఇక్కడ రెస్పాండ్ అవుతారు? ఇన్సిడెంట్ టీమ్ రెస్పాన్స్. అంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ వచ్చింది, ఒక టికెట్ రైజ్ అయినప్పుడు ఆ టీం వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వాలి. ఇన్సిడెంట్ హ్యాండ్లర్ సమ్టైమ్స్ నీడ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ద బెటర్ బ్రీచ్డ్ అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్. ఇక్కడ ఈ ఇన్సిడెంట్ హ్యాండ్లర్స్ ఏం చేస్తారంటే అప్లికేషన్ ఎవరైతే అప్లికేషన్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు, అంటే ఆ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్కి సంబంధించిన ఎవరైతే సబ్జెక్ట్ ఉంటారో ఆ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ వీళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. రైట్, a legal representative with expertise in handling high technology crimes to advise on the actions needed to be taken by the organization as per relevant privacy laws. A corporate communication representative to report the incident to the external world using the right channel and to handle the media. అంటే మనకి కార్పొరేట్ కమ్యూనికేషన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టీం ఉంటుంది కదా, ఆ టీం ఏం చేయాలంటే బయటికి అక్కడ జరిగే ఇన్సిడెంట్స్ గురించి చెప్తూ ఉండాలి. ఇది ఎలా చెప్పాలి వాళ్ళంటే రైట్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ ద్వారా వాళ్ళు పాస్ చేయాలి డేటాని, అంటే ఐ మీన్ అక్కడ జరిగే ఆ బ్రీచ్ గురించి. నెక్స్ట్, గివెన్ దట్ సచ్ ఇన్సిడెంట్స్ మే హ్యావ్ originated from rogue insiders, the human resource department may also have to be involved as part of this team to take actions against the officers. Okay, HR department responsible తీసుకోవాలి.
there is a high overlap between security and privacy. అంటే మనకి సెక్యూరిటీకి ప్రైవసీకి కామన్గా ఓవర్లాప్ ఉంటుంది, అంటే కామన్ పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అని చెప్తున్నాం. రైట్. జనరల్గా ప్రైవసీ అంటే ఏంటి, ఒక లైక్ యాజ్ ఏ సీక్రసీ లాంటిది అనమాట. ఓకే, సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి, వాళ్ళకి ప్రాబ్లం రాకుండా చూడటం. సీక్రెట్గా ఉండటం వేరు, ప్రాబ్లం రాకుండా చూడటం వేరు కదా రెండు, అంటే కాకపోతే కామన్గా అనిపిస్తుంటాయి పాయింట్స్. ఇన్ మోస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ద ఇన్సిడెన్స్ రెస్పాన్స్ టీమ్ ఫర్ బోత్ సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రైవసీ రిలేటెడ్ ఇన్సిడెంట్ ఈజ్ ద సేమ్. చూడండి, మీకు చాలా ఆర్గనైజేషన్స్లో ఏముంటాయి, ఇన్సిడెన్స్ రెస్పాన్స్ టీమ్ సెక్యూరిటీ ప్రైవసీ రిలేటెడ్ ఇన్సిడెంట్ సేమ్గా ఉంటాయి అని చెప్తున్నాం. Outsourced security service providers are increasingly being engaged by organizations to provide the technical capabilities for identifying the source of the incidental, and the internal team only consists of representatives from legal, corporate communication, information security, and risk departments. Okay, for interaction with the external world. వీళ్ళందరూ దీంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఓకేనే ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్కి మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తూ ఉంటారు ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు. రైట్. నెక్స్ట్, ద రోల్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ ఇన్ ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్. జనరల్గా ఇన్ఫోసిస్ తీసుకుంటే కనుక లాస్ట్ టైం మనకి ఏమైంది, ఇన్సైడర్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు అని ఒక రూమర్ వచ్చింది. ఆ రూమర్ని బయటికి చెప్పేటప్పుడు బయట కమ్యూనికేట్ చేయాలి. కమ్యూనికేట్ చేసేప్పుడు అది రూమర్ అయ్యి ఉండొచ్చు, దాన్ని పాజిటివ్ and ensure that they are handled with the right level of security and care. ఇప్పుడు ఏం చేయాలా అంటున్నామంటే, ఆ డేటాని హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు మంచి అంటే ఆర్గనైజేషన్లో డేటాని హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు రైట్ లెవెల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ, రైట్ లెవెల్ ఆఫ్ కేర్ తీసుకునేలాగా ఉండాలి ఎంప్లాయీ ఖచ్చితంగా. Unless there are legal requirements or unless an authorized person requests the data should not be disclosed to by any employee. అంటే ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ వచ్చే వరకు కూడా మనం డేటాను డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు, ఎవరికి ఇవ్వకూడదు. ఓకేనా. నెక్స్ట్, యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ డైలీ వర్క్ ఎంప్లాయీస్ మస్ట్ ఎన్ష్యూర్ ద ఫాలోయింగ్ రూల్స్. ద హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఫర్ పర్సనల్ డేటా. మనకేంటంటే పర్సనల్ డేటాకి హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీని ఇస్తాం. ఓకే. నెక్స్ట్, ద అప్రోప్రియేట్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ టు పర్సనల్ డేటా డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్మిషన్, స్టోరేజ్ అండ్ డిస్పోజల్. చూడండి, ద అప్రోప్రియేట్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ టు పర్సనల్ డేటా డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్మిషన్, స్టోరేజ్ అండ్ డిస్పోజల్. అంటే డేటాను ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గరికి మనకి ట్రాన్స్మిషన్ చేసేటప్పుడు కానీ, లేదా డేటాని స్టోర్ చేసేటప్పుడు కానీ, డేటాని డిస్పోజ్ చేసేటప్పుడు కానీ మనకి ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ దాన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. రైట్. నెక్స్ట్, ఓన్లీ దోస్ డేటా నీడెడ్ ఫర్ ద బిజినెస్ మస్ట్ బి కలెక్టెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు నాట్ కలెక్ట్ ఎక్స్ట్రా పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా, మనకి ఏదైతే అవసరమో అదే తీసుకోవాలి, ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ తీయద్దు. The organization must also have the appropriate platform ready to enable employees to report suspicious practices and incidents, especially with respect to handling personal data.
In case of any doubts, okay, they should contact their manager or their unit complaints officer. అది వాళ్ళు డేటాని తీసుకునేటప్పుడు. For their part, organization must make it easy for employees to consult the relevant personal person for a clarification on any day-to-day transaction requiring handling of personal data as per their governance model. అంటే ఒక ఒక ఎంప్లాయీకి డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు అతను ఏమేమి మోడల్ ఫాలో అవ్వాలి ఏంటనేది మనం చెప్పాలి, ఫస్ట్ ట్రైన్ చేయాలి. Access to any repository containing the privacy policies and practices relevant to each role must be made available to them. అంటే మనకి ఆ రిపాజిటరీని తీసుకునేటప్పుడు ఆ ప్రైవసీ పాలసీస్, ఆ ప్రాక్టీసెస్ సంబంధించిన ఎవరైతే ఉంటారో ఆ రోల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ అవైలబుల్గా ఉండాలి మనం యాక్సెస్ చేసే రోజున. రైట్, ద రోల్ ఆఫ్ CIO. ఓకే, given the all pervasive nature of data and information across an enterprise, no committee is complete without a CIO. A CIO would remain the key stakeholder for the data privacy initiative. చీఫ్ ఆఫీసర్ ఉన్నాడని చెప్పాను కదా, ఆయన చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నాను. టిపికల్ వేస్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎన్ఫోర్స్ ప్రైవసీ పాలసీస్. ఓకే, అంటే ఏం వేస్ ఉన్నాయి చూద్దాం. ఈ ప్రైవసీ పాలసీని ఎన్ఫోర్స్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి జరుగుతుంది. Many organizations disable employee access to the organization's information systems until the employee attends the mandatory privacy compliance training. Right. This training spans all roles across the enterprise. The objective of this training program is to create awareness among the employees on what is meant by PII, what is the sensitive data they handle as part of their daily interactions with the external world, why they should handle sensitive data with care, and their responsibility toward protecting this data. The enterprises also have a test or a quiz conducted at the end of the training and require the employees to get more than half of the answers right. If not, they require the employee to attend the training again until he or she is able to get answers for at least half the questions right. Next, in order to enforce a strong data privacy protection culture, many enterprise requires adherence to strong data privacy policy as part of their employee code of conduct. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఒక స్ట్రాంగ్ డేటా ప్రైవసీ పాలసీని ఒక ఫస్ట్ మోడల్ చేయాలి. ఆ మోడల్ని ఎంప్లాయీస్కి ట్రైన్ చేయాలి. ఆ ఎంప్లాయీస్ దాన్ని ఫాలో అయ్యేలాంటి ఒక కల్చర్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఏదైనా ఒక మనకి ప్రాబ్లం వస్తే కనుక మన చీఫ్ ఆఫీసర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేసేలాంటి ఒక కల్చర్ని తీసుకెళ్ళాలి. అలాగే అప్డేషన్స్ ఏమైనా జరుగుతూ ఉంటే కనుక వీక్లీ కానీ, మంత్లీ కానీ, లేదా ఇయర్లీ కానీ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మినిమం రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫర్ అన్ ఆర్గనైజేషన్. పాయింట్స్ అని ఇక్కడ కంక్లూడ్ చేశారండి. కంక్లూజన్ చదివిన చాప్టర్కి సంబంధించిన అన్నీ వచ్చేస్తాయి కంక్లూజన్స్ పెట్టిన. ఇదే, ద ఆర్గనైజేషన్ నీడ్స్ పర్సనల్ డేటా ఆఫ్ ఇట్స్ ఎంప్లాయీస్ and customers of their business processes. Next, in order to prevent by any misuse of personal data, organization need to adhere a set of guidelines. Guidelines undali. The organization must ensure that it collects from their customers and employees only those attributes of personal information which are an absolute must be their business process. అంటే ఒక పర్సనల్ సంబంధించిన డేటా చాలా ఉంటుంది, పర్సనల్ డేటా. ఆ పర్సనల్ డేటా మొత్తం కలెక్ట్ చేసేయకూడదు. మన బిజినెస్కి సంబంధించినంత వరకు ఎంత అవసరం అయితే అంతే కలెక్ట్ చేయాలి అని చెప్తున్నాం. ఓకే, రైట్. వన్స్ కలెక్టెడ్, ద ఆర్గనైజేషన్ మస్ట్ ఎన్షూర్ దట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ స్టోర్డ్, ట్రాన్స్మిటెడ్ and disposed of with the highest possible safety and security standards. Next, the personal data must be collected only after the customer or employee agrees to the usage purpose stated by the organization in the contract with the customer or employee and should not be used for other purposes. Okay, these data should be used only for those purposes
as have been explicitly communicated to the customers or employees. Next, any personal data being transmitted to third-party providers or partners must also be mentioned in the కాంట్రాక్ట్. అంటే మీరు ఏమైనా డేటాని ఎవరికైనా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే థర్డ్ పార్టీకి కానీ ఎవరైనా ఒక పార్ట్నర్కి కానీ అది మనకి ఆ కాంట్రాక్ట్లో మెన్షన్ చేయాలి. ఓకేనా. సమ్ ఆఫ్ ది ప్రైవసీ రెగ్యులేషన్స్ ట్రీటెడ్ ద ఆర్గనైజేషన్ టు బి కన్సిడర్డ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ డేటా లీకేజ్ ఆర్ మిస్యూజ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ద మిస్యూజ్ ఈజ్ ద పార్ట్నర్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు పేటిఎం డేటా ఉంది, మనం చూసాము రియల్ లైఫ్లో పేటిఎం డేటా. ఈ పేటిఎం డేటాని ఆ పేటిఎం కంపెనీ వాళ్ళు చైనాకి రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా. అంటే జనరల్గా నార్మల్గా మన ఆధార్ కార్డు అవన్నీ కూడా మన అవుట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ చేయడానికి లేదు, ఇవ్వడానికి లేదు, డేటాని ఇవ్వకూడదు. ఓకే, బట్ దే ప్రొవైడెడ్ ద డేటా టు ద చైనా. ఓకే, ఇలాంటివి మనకి అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ చెప్పాలి మేము ఈ డేటాని పర్టికులర్ పర్సన్తో షేర్ చేస్తున్నామని. వాళ్ళు కంపెనీ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు లేదా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అప్డేట్ చేయాలి, వాళ్ళు ఆ రూల్స్లో అప్డేట్ చేయాలి. ఓకేనా. అప్పుడే కంపెనీకి లైసెన్స్ ఇవ్వడం అన్నీ జరుగుతుంటాయి. ఈ డేటా ప్రైవసీ రూల్స్ని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. ఫాలో అవ్వకపోతే కనుక క్లోజ్ చేయాల్సింది. The organization must also ensure the right to the personal data collected to the owner of the data and must provide for a system or interface to enable the owner of the data to modify these data. The organization must also provide a mechanism for employees to report any suspicious they have regarding upkeep of personal data or privacy breach. ఇదండి, ఇవన్నీ వాళ్ళ గోల్స్, ఈ కంక్లూజన్స్ దీంట్లో ఉన్నవి. నెక్స్ట్, ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా క్లాసిఫికేషన్ పాలసీ అండ్ ప్రైవసీ లాస్. ఓకేనా. మనం చూడండి ఇక్కడ ఏమేమి పాయింట్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తామంటే, వై షుడ్ డేటా బి క్లాసిఫైడ్, హౌ ఈజ్ డేటా క్లాసిఫైడ్, వాట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఫర్ డేటా క్లాసిఫికేషన్, వాట్ ఆర్ ద ప్రైవసీ లాస్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ మస్ట్ వాచ్ అవుట్ ఫర్. రైట్, చూడండి. The existence, awareness, and implementation of data classification policy indicate the seriousness with which an organization treats the privacy of their employees and customers. All enterprises need to be aware of the type of data or information they collect, they store, they process, they transmit, they share, and they destroy, they archive it. ఇక్కడ డేటా అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అన్న ఒకేలాగా ట్రీట్ చేస్తామండి. ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా నీడ్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్. ఓకేనా. డిఫరెంట్ లెవెల్స్, ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ డేటాకు ఒక్కొక్క లెవెల్లో ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పబ్లిక్ డేటా నీడ్ లెస్ ప్రొటెక్షన్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు సే ద కస్టమర్ కస్టమర్స్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. అది ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ డేటా క్లాసిఫికేషన్ పాలసీ ఆర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి క్లాసిఫికేషన్ చేసేటప్పుడు? To enable regularity compliance, to establish a preventive mechanism for avoidance of heftiness, in case of leakage of the data, to assign a value to the various types of data on the basis of tangible loss and organization in case of leakage of this data. Next, intangible loss to the organization in case of leakage of this data. Next, derivative impact including loss of customers in case of leakage of this data. Next, regularity compliance. Regularity compliance ఎలా ఉంటుంది? Prior to the introduction of the data privacy protection laws, many customers or employees had to bear with unsolicited promotional activities. Right. The organizations collecting the personal data of customers misused them for targeted marketing activities, although the purpose for which the personal customer data were collected was different. Okay, na? Once personal data have been provided to the organization, the vulnerable customer was in the dark as to why the data were needed, how the data were being used, and which other organization were using them, and they had no control over this. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి పర్సనల్ డేటా కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు. నెక్స్ట్, there were frequent occurrences of leakage of private data of customers and employees due to lack of appropriate protection measures.
కొంతమందికి తెలియక కొన్ని ఆర్గనైజేషన్లు ఏం చేస్తారంటే డేటా ఉంటుంది, డేటాను ఎవరైనా అడిగితే కనుక లీక్ చేస్తూ ఉంటారు. అది ఎందుకని? ఆ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీకి అవేర్నెస్ లేక, ఆ డేటాని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, డేటాని ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఎవరికి ఇవ్వకూడదు అనే రూల్స్ లేక, ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్, ల్యాక్ ఆఫ్ అప్రాప్రియేట్ ప్రొటెక్షన్ మెజర్స్, అంటే మెజర్స్ తెలియక అలా చేస్తుంటారు. In order to prevent this widespread menace, the European Union issued privacy protection directives to its member state to implement. మనకి యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఎలా ఉంటుందంటే డేటా ఆ కంట్రీ దాటి బయటకు పోవడానికి లేదు. మీరు యూరోపియన్ కంట్రీలో జాబ్స్ ఏమన్నా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ లాస్ట్ చూసాం మనం, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తాం జాబ్స్. ఆ కంపెనీలో ఆ యూరోపియన్ కంట్రీస్ దాటి బయటికి వెళ్తే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ లేదు, వాళ్ళ ఆ కంట్రీ లోపలే ఉండి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేయాలి. అంతేకాని అక్కడి నుంచి నేను మా ఇంట్లో ఇండియా నుంచి చేస్తానంటే చేయనివ్వరు. ఎందుకంటే ఒక సింగిల్ డేటాను కూడా వాళ్ళు కంట్రీ దాటి బయటికి తీసుకెళ్ళరు. మరి ఆ కంట్రీ లోపల అంటే కంట్రీ లోపల డేటాని ఎవరికి ఇవ్వాలో ఎంత ఇవ్వాలో అంతవరకే ఇస్తారు, అందరికీ కూడా అంత డేటా తెలియదు. అది The directives implemented the principles recommended by the Organization for Economic Cooperation and Development for data privacy protection and cross-border flow of private data. These principles are also known as fair information practices. Okay, essentially are about ensuring customers are aware when personal data is being collected. Next, customers are aware of the purpose of which the data are being collected. మరి కస్టమర్స్కి తెలియాలి మనం ఎందుకు పర్సనల్ డేటా తీసుకుంటున్నాము, వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఉండాలి. అలాగే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఏ పర్పస్కి వాడతారు అనేది కూడా చెప్పాలి మనం. నెక్స్ట్, customers are aware of the other organizations with which these data would be shared and the right of the data subject to refuse sharing these data. Next, the organization collecting these data providers necessary protecting against misuse and collects only as much personal data as needed and nothing extra. Next, the organization provides control to the users to access and modify their personal data. There is a data controller who is made accountable for ensuring that the above principle are followed. ఈ రూల్స్ అన్ని ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. వాళ్ళకు డేటాను యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు కానీ డేటాను మనం పబ్లిష్ చేసేటప్పుడు కానీ ఓకే. దెర్ ఆర్ ఫార్ టూ మెనీ ప్రైవసీ లాస్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓకే, ఆ లాస్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు, చెప్పారు. ఈ టేబుల్లో ఉంటుందండి డేటా. ఒక్కొక్క కంపెనీ ఎలా హైటెక్ యాక్ట్ ఎలా ఉంది, ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్కటి ఎలా ఉందని దీంట్లో రాశారు. దాని గురించి చెప్పారు ఇక్కడ ఆ టేబుల్. యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఎలా ఉండేది, ఇంకా మిగతా చోట్ల ఎలా ఉండేది అని ఆ రూల్స్ ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఒక్కొక్క కంట్రీలో ఒక్కొక్కలాంటి రూల్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా క్లాసిఫికేషన్. యూఎస్లో కానీ యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఏవి కూడా యాక్సెప్ట్ చేయవు డేటాను ఇవ్వడానికి అసలు జనరల్గా బయట కంట్రీకి. ఓకేనా, ఎంతో నమ్మకం అయితే ఇస్తుంది. ఒకవేళ ఇచ్చిన దాని మీద ఏమైనా లీకేజ్ అయితే కనుక చాలా పెద్ద పనిష్మెంట్ చేస్తుంది అన్నమాట. రైట్, ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా క్లాసిఫికేషన్ అండి. The typical enterprise data classification categories or levels in ascending order of privacy level would be shareable without any restrictions, shareable with restrictions. చూడండి, అంటే మనకి విత్ రిస్ట్రిక్షన్తో మనం షేర్ చేసేది, వితౌట్ రిస్ట్రిక్షన్తో మనం షేర్ చేసే డేటాని క్లాసిఫై చేస్తున్నారు. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో రీజన్ ఫర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ దిస్ డేటా బీయింగ్ యాక్సెస్డ్ బై ఎనీ వన్ ఇన్సైడ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ద ఎంటర్ప్రైజ్, దిస్ డేటా కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఎ షేరబుల్ ఆర్ పబ్లిక్. అంటే ఎవడైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, ఓకే, రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమి లేకుండా ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ఆఫీసర్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. అలాంటి డేటాని షేరబుల్ ఆర్ పబ్లిక్ డేటా అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంక్లూడ్ ద ఆర్గనైజేషన్ నేమ్, హెడ్ ఆఫీస్ అడ్రస్, ఓకే, స్టాక్ ప్రైస్ అండ్ లైక్ దిస్. అది ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఏంటి, వీళ్ళ హెడ్ ఆఫీస్ అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంది, వీళ్ళ స్టాక్ ప్రైస్ ఎంత, ఇలాంటివన్నీ కూడా షేరబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్, షేరబుల్ వితౌట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనమాట.
నెక్స్ట్ షేరబుల్ విత్ రిస్ట్రిక్షన్స్. షేర్ చేయొచ్చు బట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నెసరీ టు బి నోన్ బై ఇంటర్నల్ ఎంప్లాయీస్, okay, but should not made available the external world without due authorization, then it is called as shareable with restrictions, okay, or internal. Policy data on employee ఏం చెప్పారు, ఎంప్లాయీ వాళ్ళ లీవ్స్ షేర్ చేయొచ్చు బట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద వాళ్ళకి కాదు, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద వాళ్ళకి చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్. నెక్స్ట్ ఉందండి, దిస్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్లీ ద డేటా దట్ షుడ్ నాట్ బి షేర్ ఇన్సైడ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ అండ్ మస్ట్ బి ప్రొటెక్టెడ్ డ్యూ టు ద కంపారిటివ్ బెనిఫిట్స్ ఇఫ్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఆర్ రెగ్యులేటరీ నేచర్ ఆఫ్ దిస్ డేటా. ఇది కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఉండాలి అన్న డేటాని మనం చెప్పేది అనమాట. ఇది ఏది షేర్ చేయకూడదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ షేరబుల్ విత్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆర్ వితౌట్ రిస్ట్రిక్షన్, నాట్ షేరబుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. నెక్స్ట్ సబ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా. మళ్ళీ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా సబ్ క్లాసిఫికేషన్ చేశారు. ఏమిటవి అంటే, కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా ఆర్ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ బై డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ క్లయింట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా అండ్ కార్పొరేట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా. నెక్స్ట్ రిస్ట్రిక్టెడ్ డేటా అండ్ రెగ్యులేటెడ్ డేటా. చూడండి, క్లయింట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా అండ్ కార్పొరేట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా. క్లయింట్ది, కార్పొరేట్ కంపెనీది, రెండింటి యొక్క కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా. నెక్స్ట్ అంటే రెండు పార్ట్లుగా డివైడ్ చేశారు. క్లయింట్ది సపరేట్ చేశారు, కార్పొరేట్ది సపరేట్ చేశారు. రిస్ట్రిక్టెడ్ డేటా అండ్ రెగ్యులేటెడ్ డేటా. డేటాలో రిస్ట్రిక్టెడ్ ఒకటి, రెగ్యులేటెడ్ డేటా ఒకటి. నెక్స్ట్ రిస్ట్రిక్టెడ్ డేటా, రెగ్యులేటెడ్ డేటా అండ్ టాప్ సీక్రెట్ హైలీ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా. ఓకేనా, టాప్ సీక్రెట్గా ఉంచేది, హైలీ కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఉంచేది చూసారు. కార్పొరేట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా ఆర్ రిస్ట్రిక్టెడ్ డేటా. హలో సార్, నాదే. చేస్తాను. అలాగే సార్, అలాగే సార్. ఓకే సార్. Right. Corporate confidential data or restricted data are made available only to authorized internal users, contractors, partners, and vendors, and not made available to unauthorized users as it may impact the organizational effectiveness or competitive edge of the organization. Typically, the impact of leakage of a restricted category of data can be managed without any adverse impact to the enterprise. Next, projects specific data is an example of corporate confidential data or restricted data. Next, client confidential data or regulated data are protected with a high level of security, as leakage of this category of data would lead to hefty fines due to the non-compliance to privacy regulations. The other adverse impact of leakage of this category of data could be loss of trust, reputation, and potentially loss of business. PII and PHI generally fall under this category. Okay, ఈ కేటగిరీలో వస్తాయి అని చెప్పారు. In order to specifically tackle high business impact information breaches, some organizations have another category or class called top secret or ID confidential. Okay, this is the category of data needing the highest level of security and privacy protection. Okay, this is about the data privacy.